नमस्कार, मी निनाद सोनकांबळे. आपण पाहतोय जोगेश्वरी न्यूज. पाहूया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी. पुण्यात फेमिना पॉवर लिस्ट महाराष्ट्र 2015चे आयोजन करण्यात आले. यात विविध क्षेत्रातील 10 कर्तृत्ववान महिलांचा गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मंदिरा बेदी यांनी केले. त्यामध्ये मृणालिनी देशमुख, शीतल महाजन, मानसी स्कॉट, सई तामनकर, कोमल काकडे, शशिकला मुंडे, श्रुती संचेती, डेलना पुनावाला, शीतल बेयानी यासारख्या महिलांना अवॉर्ड देऊन गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. यावेळी फेमिनाच्या रिजनल एडिटर कोरिना मॅन्युअल यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. Outlook and bold stories for decades. Even today, it stands as the iconic friend indeed for every woman out there, adding substance to her style and courage to her charisma. And true to its belief, Femina has initiated the Power List to recognize these women who have proven to be powerful. Powerful not by designation or wealth, but by her innermost strength to fight the odds and win over insurmountable challenges. The Power List applauds those women who are, in the truest sense, unstoppable, who create immense value and inspire others like her. So, ladies and gentlemen, tonight get ready to meet 13 of those real women of steel who will steal your applause away at the Femina Power List Maharashtra 2015. First up, we'd like to welcome some esteemed dignitaries amongst us. Our chief guest for the evening, the Police Commissioner of Pune, Mr. Satish Mathur. Thank you, gentlemen. Truly honored, and I know it's a long, long day, being a Monday and you're ending. So thank you so much, everyone, for coming over. First of all, I'd like to say a few words on behalf of Tanya Chaitanya, my editor, Mr. Gautam Chopra, AVP West, WWM West. We'd like to say one thing, that this city has always had the heart and the spirit to do something different, and nobody knows this better than me when we no desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Busco bajo mi sombrero, Sandina, señorita.
आजच्या बातमीपत्रात इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह. नमस्कार.